ఇప్పుడు ఆసుకు పోస్తాం కదా, ఆసుకు పోసిన తర్వాత ఒక కట్టేస్తుంటాం, కట్టేసుకొని మళ్ళీ రెండో కట్టేస్తాం, ఆడించుకొని ఏదో గీత చేసుకుంటా నమూనా ఏది దీని మీదకెళ్ళి ఎన్ని నమూనాలు తీయాలంటే అన్ని నమూనాలు తీసుకుంటాం. అది ఈ నమూనాలు రహస్యంగా ఉంచుకునేది, ఇక వేరే వాళ్ళకి బయట పడంగానే మళ్ళీ కొత్త కొత్త నమూనాలు తీసేటప్పుడు 40 నెంబర్ ఆస్తాను 22 పుంజాలు అతుకు వేసుకోవాలి. The rumal begins with hanks of 40s count yarn being wound onto a cylinder which feeds the warping wheel. 2 hanks of yarn are wound onto a single cylinder, and 4 cylinders or 8 hanks of yarn make a double warp of 12 yards. For an 8-hour day on the job, this woman gets just 2.5 rupees. And her family collectively manage life because every member is working on one aspect or another in the final emergence of the rumal. The warping wheel, fed by the cylinders, measures off the yarn into 12-yard warp length. Four of these, taken off 8 pegs of the wheel, make a warp width. Meanwhile, the yarn for the weft is measured into 12-yard lengths by running it 4 times in a figure of 8 across each peg of a fan-shaped frame called the asu. అడ్డాలు లేవు, అప్పుడు రాట్నాలు లేవు. ఏమైనా మేము ఈ పంటలు తీసుకొని ఇట్లా తిప్పుకొని రాత్రి పగలు ఇట్లా తిప్పుకొని కడుగులు పోసి ఆ జమానా పెట్టే తెచ్చి కారాలు చేసి తరి రంగు పెట్టి నేసి చేస్తే పెట్టెకు నేసేని జరుగులు లేస్తే 20 రూపాయల కూలి వెళ్ళింది మాకు. ఏం గట్క జొన్న దీని బతికినాం. Today things are a little better, but the seeming placidity of the village and its leisurely ways are often rudely reminded of the urgent city nearby. In a bylane of the village, the yarns have been brought to the weaver's house. Here the threads are separated into groups according to a design forming in the weaver's mind. In this design, the weaver has calculated that each group must have 27 threads, repeating 15 times across the warp to make up the required design and dimension. బుడ్డకుందని చెప్పి ఏం చేసిన 10 వాయిలు పెంచిన 10 వాయిలు పెంచే వరకు పెద్దగా అవుతుందని చెప్పి కట్టెరైంది. కట్టెరైతే పెద్దగా అయింది. To transfer the design onto the main warp, the weaver first prepares a single key thread, marking it according to the pattern of the design. He then sets this key against the 12-yard length of the warp to mark off the design onto the warp. The weft threads are marked on the asu peg itself. ఎన్ని డిజైన్లు చేసినా పాయలని కొలుకులని లెక్క పెట్టుకొని దాని పద్ధతి ప్రకారంగా ఆ పని చేసి ఆ డిజైన్ చేస్తాం. వెనకటి జమానాలో మా ఆలోచనతో పెద్దల అనుగుణంతో మంచిగా డిజైన్ చేసిన రంగులు నమూనాలు తయారు చేసి ఆ నమూనాలతో పూర్తి చేసుకొని మంచిగా ఆనందంగా ఉండేది. Earlier the pattern was tied with palm leaf. Now old rubber tire pieces are used for broader ties and thread for the finer sections. In design too, modernity has had its impact. The old patterns, still popular with some communities, had geometrical motifs, squares, diamonds, dots, stripes and checks, making some look like mosaics. Figured motifs took their place, animals, birds, flowers, and now we even have the airplane, clock and gramophone. నా తెలుగు వచ్చినాక చెంగాయి చీరలు వచ్చి కట్టి నేసిన తెలుగు అవి నేసినాక
మళ్ళా మల్లె పువ్వు అంచు పెట్టి పింజర పెట్టి మా చిన్న నేసిండు జాజి పువ్వు అంచు పెట్టి నేసిండు కృష్ణ నీళ్ళు అంచు పెట్టి నేసిండు ఆఖరికి బొద్ద అంచు పెట్టి కూడా నేసిండు చీరలు గొడుగులు పెట్టి నేసిండు. When it came to coloring, before the day of the chemical dye, the yarn was soaked and kneaded each day for 20 days in a mix of water, oil, ash of castor husk and goat dung. Then it was dyed with vegetable alizarin, giving it an oily smell and luster and a dense red color. For black, iron shavings were dissolved in vinegar. Who wants this laborious process? Synthetic dyes have changed all that. Now it's alum, caustic, acid, nitrate and diester. As the yarn enters the dye bath, after the preparatory solution wash, it at once turns red. For second and subsequent colors, the yarn is dried, stretched again, partly opened and retied for dyeing each time for each color. కాపాడుచుండు మనదిల పాపంబులు కడకు త్రోసు బ్రహ్మాండంబున్. The unpatterned yarn which forms the rumal's border is soaked in rice starch and brushed in one direction to get a smooth, stiff surface which helps in a finer weave. The pattern sections which have been tie-dyed are not brushed, as they would shift. So we just soak the threads in starch and dry them for even shrinking. పడిపోయింది. పడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్త కొత్త నమూనాలు తీసినాం. తీసి ఎగ్జిబిషన్లకు పంపిస్తుంటివి. పంపిస్తే వాళ్ళు ఖరీదు చేసుకుపోతుంటే అడ్వర్టైజ్ అయిపోతుంది. బయట దేశాలు కూడా ఖరీదు చేసి మొదలు పెట్టిండ్రు. కొన్ని రోజులు సూచన వేసినాము. అది కొన్ని రోజులు నడిపించినాక అది బంద్ అయిపోయింది. బంద్ అయినాక ఖతాను శిలకు దిగన్ కలవత్ The reed is a comb-like mechanism through the gaps of which the warp threads are passed.
The reed attached to the heel goes onto the loom to help maintain even spacing between the threads. Heel is a series of looped threads, one in front of the other. This lifts or lowers alternate threads of the warp to create a shed through which the shuttle carrying the weft thread can pass. Each thread of the rumal is twisted onto the reed and heel. For a better twist, ash is applied to the fingers. For the first time, the design on the weft appears. The weft threads are reeled onto bobbins that will go into the shuttle. ఇంతకుముందు మేమే డిజైన్ చేసి ఇస్తుంటే ఇప్పుడు మాత్రం వ్యాపారస్తులే మాకు తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నారు. ఆ డిజైన్ మేము ఇప్పుడు తయారు చేస్తున్నాం. ముందు బట్టలు నేస్తే కూలి తేలకపోయేది. ఇప్పుడు ఈ డిజైన్లు వచ్చడం మంచిగా నేస్తే ఇప్పుడు 400-500 కూలు తేలుతున్నాయి. వీటికి మంచిగా నడుస్తుంది. వీటికి ఇంతే మంచిగా నడిస్తే ఇంతే చాలు మాకు. అది ఎంతో మంది నడుస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం కాబోతుందో ఏమో అది తెలియకుంటున్నది. ఇప్పుడు భావన మౌని మము భావనులను చేసినావు భావన మౌని భావన మౌని మము భావనులను చేసిన మౌని భావన శ్రీ భావన ముందు నిల్వవయ్యా మౌని మా భావ ముందు నిల్వయ్యా భావన మౌని వదలకు భావన మౌని కులములను తగినావే భావన మౌని కాకటముగ దేవతలకు భావన మౌని నీవు కులములను తగినావే భావన మౌని కామక్రోధలోభములను భావన మౌని నీవు కాల్చి బసము చేసినావు భావన మౌని